abalabi baffe abalungi tubaniriza nnyo ku Bbeg Media. Bbeg Media gwe mukutu ogumu ogusinga okukula ku YouTube. Tuli professional TV, twogera ku nsonga nnyingi nnyo, tubaleetera amawulire ku byobufuzi, mu byemizannyo ne interview n'abakulembeze abatali bamu. Olwaleero tuli ba mukisa nnyo, tuyina Chairman Fred Nyanzi. Chairman Fred Nyanzi, National Mobilizer wa National Unity Platform, Nup'S, ekibiina ekisinga amaanyi mu opposition, oba ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament. Chairman Nyanzi ng'abasinga nga mumanyi aludde nnyo mu byobufuzi okumala ebbanga ddene. Chairman Nyanzi yaliko LC aweka mocha era nchuwa ekitibwa kya chairman wekyava kumpi kati lyafuuka linnya lye. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo. Tuli wano mu makage mu bitundu by'ekyebando. Sebo Chairman Nyanzi tukwaniriza nnyo mu interview yaffe. Nange nkwaniriza mukulu Kiggundu banyabo ne basebo aba TV yaffe ne Nyanzi tubaniriza. Nyanzi Fred Center mulanga boyogedde. Era nga bonyanjudde ndi National Secretary for Mobilization, National Unity Platform, ekibiina ekiganzi mu ggwanga wano n'ebweru w'eggwanga. Nsanyusa okubalaba. Chairman, ensonga emu nkulu eri mu ddira ennaku zino kyekisanja ky'aba LC ekyaggwako. Banajuka babalonda emyaka 5 emabega, kati emyaka 5 jaggwako. Waliwo abagamba nno kati buli kintu kyonna kye bakola kati tekiri mu mateeka. N'ogenda wa LC okufuna ebbaluwa tugambe kuyamba clearance yonna, oba ogenda kugula ttaka nga weetaaga ebbaluwa, oba mugenda kukola endagaano. Waliwo abagamba nno kati buli decision gye bakola teri mu mateeka. Naye gavumenti yeegamba nno ssaawa zino tena kufuna ssente nga kulonda kwa LC. Jjukira beetaaga obuwumbi 6. Gavumenti kufuna nga yo egamba nti nno LC abaliko essaawa zino bakyasobola ogenda mu maaso nga bakakkalabya emirimu gyabwe okutuusa we banaafuna amagezi. Gavumenti weneefuna egezi oba okutuusa we banaalonda abajja. Chairman Nyanzi nga gwe yaliko LC1 kino gwe okiraba otya? Bweru ngoya kupima obugunjufu bw'ensi obupimira ku democracy, engeri abantu gye balonda, engeri y'abakulembeze abali mu buyinza gye bakwatamu obuvunaanyizibwa obukwatagana n'eddembe ly'abantu okulonda, democracy n'okukyusa obukulembeze. Kati oyinza okwebuuza nti mu Uganda problem eri luddawa? Problemu abamu balowooza nti problem eri ku ssemateeka n'amateeka agatutwala. Abalala balowooza problem eri ku bakulembeze bennyini. Naye nga kino ekizibu Uganda evudde nakyo emabega. Naddala nga twakafuna independence, omuntu yebuuza nti ssemateeka yali yatondebwawo yaleetera Bobote problemu oba Bobote bennyini ne bannaabwe be baali problem. Kati bw'oyingira kujja nga weetegereza ebizibu bibaawo, twetaaga okuzuula obuzibu we buva okuba nti nno situgondera mu mateeka. Kati ekyo mutagondera amateeka kintu kiwanvu nnyo ekyokuba nti nno tetulina ssente, tetulina biseera, tetulina commitment kulonda bukulembeze, muntu wa wansi kulonda mukulembeze ow'okukitundu. Ekitegeeza waliwo awalimala nga system eri crooked, nti ebintu ebisobola okuteekamu mukono. Ne weesanga gavumenti ebintu bya priority birala nnyo ku byandiwadde priority ng'abantu okukyusa obukulembeze. Kikulu nnyo okukyusa obukulembeze wa LCs. So abantu bano problem gye tulina, gavumenti gye tulina eri mu buyinza ebiseera ebisinga tegoberera amateeka, naddala amateeka agayinza ogidisorganizinga mu nteekateeka zaayo. Ebyo tabiteeko birowoozo. Era ekyo kikulagira ddala nti n'omuntu wa bulijjo okusalawo kwe kutono nnyo, kubanga omuntu okulonda omukulembeze katugambe ebyalo kati ebimu
system ya LC yakyuka, enkiiko tezituula, zikola nnyo mu bibuga awali akasenta k'okusolooza, kugamba zaava ku bukulembeze nezigenda ku byenfuna. Kati omuntu aba yeetaga n'akyusa mu LC wano anakyusa ki? Anakyusa mu nkola. Obuyonjo ne bubeera ku kyalo, obulungi bwansi n'abanga akolebwa, n'abantu abato okuyingira mu system ne babanga babeera bakulembeze nga bayiga obukulembeze. That is at LC1, that's where leadership is initiated. Obukulembeze obutandikira. Kubanga abantu bambalooza nti ebintu byasigala byabakadde bokka, naye n'abavubuka ne basobola okuba nga bettanira. Kati omuvubuka bwatomodde mukisa kubeera nga practicing a democracy. Abakyala twali tugenda kulonda ne babisazaamu. Bamaze okuzanira n'okukoza mobilization emala okutwala obuvunaanyizibwa obwo mu bakyala. Ebyo gavumenti neebinyiriza. Kakati etteeka lyava w'amagezi minisita oba lina kubeera constitutional okusinziira ku act nga bwe yagamba nti obukulembeze bwa LCs bulina okukyuka luvannyuma lwa kiseera ekigere. So ekyokuba nti nno bakolera mu mateeka oba tebakolera mu mateeka, amateeka ga wano rule of law has found challenges abantu okuteeka amateeka mu nkola. Akwasisa empisa ne gwe bazikwasisaako bonna tebakwatagana. Gwe bazikwasisaako munafu nnyo tasobola kwerwanako. Azikwasisa ayinza n'okwogera obugezi ekigambo enkeera ne kifuuka etteeka kati nga magezi kyakoze ki kyeyayogedde. So tulina problem nene. Chairman Nyanzi, kati mwenga abakulembeze muno magezi ki gemuwa abawagizi bammwe oba abakulembeze bammwe abantu badde baagala okwesimbawo abadde bateeseteese okwesimbawo mu LC1 oba abawagizi bammwe mu ngeri gye balina okukwatamu ensonga ezikwatagana n'okulonda kuno kwa LC1 magezi ki gemubawa? Oyinza okusawundinga nga agamba nti ekizibu kyokka kye tulina newankubadde nakyo kizibu. So abakulembeze abantu bangi nnyo bagenda National Unity Platform era okwesimbawo okujja obululu obutusobola obuwangula mu kitundu kinene mu ggwanga wonna. Naye kati si kyokka kye tufokasinzeeko kubanga nakyo olaba bakizoganya. Kati tulina kusiga nga twetegeka mu mbeera endala yonna kubanga omuntu bw'aba nga olaba mutabani we ayagala kujja mu ngeri ya kusikira ate kati nezo structures ezawansi omuntu zeyandisigaza nga nazo ziraba bayagala kusigaza ziri ze balinamu influence. Kati ffe abantu baffe tulina bagamba kwongera kubeera babuufu kwettanira ebintu byonna bye balaba nti nno biyinza okuleeta enkyukakyuka. Era ffe tulina engeri gye tutambuzaamu ebintu byaffe mu structures zaffe ez'ekibiina ne tutuuka ku muntu wa wansi kiva olaba Nup'S oba people power ku ground. Chairman, nga tuva ku nsonga ya LC nga tudda ku campaign gye mwalaunchinga mobilization campaign Bbeg kaawo twalaba mwalaunchinga campaign ey'amaanyi gye bayita Kunga nga ekigenderera kyali kya kugenda wansi mu byalo mu bitundu ebyenjawulo nga mobilizinga bantu okujoininga ekibiina nga nene ekyokola munyweza structures odde ziri mu bitundu ebimu. Omuntu omulabi waffe yani yagadde okumanya campaign eyo yakomawa oba etuuseewa. Ekisooka nina essanyu lingi okutegeeza eggwanga nti tutuuse wala nga tukola mu nkola enkusike n'enkola eri open. Lwoba tuliko mu mawulire tuba twakola dda era wali twali celebrating a launching convention yasookera ddala eya Kunga oba ya mobilization structures zaffe ago galinga amagye gaffe abantu abakusike omukulembeze bayinza okuyitamu ekintu ki mu nkola n'obbawa information erina okubeera nga etambula wansi ku byalo. Kati abantu abo baali batondebwa twali tetubalaunchinga launches zaffe zibadde very silent. Tugenda mu kitundu ne tu-identifying abantu ne tubavunaanyizibwa era wala olwo bakyamani baabwe bokka be bajja. Buli muntu ku kyalo ayinayo abantu 30. Batanaba performinga bagenda performingayo. Ku muluka abantu 15, ku constituency abantu 15, ne ku district ne ku region
kati structures ezo gye ziri naye ate era twaza sayiniza omulimu ogw'okunga nga ne LC wano zo bawezire bateziriwo tugenda kuba ffe tweteesetese tugenda kutandika structures ekibiina ziri eziri fomo ziri ze mumanyi ez'ebyobufuzi zigenda kutandikibwa nazo zibeereyo zikole nazo omulimu nazino ezakunga weziri era zitambula olwaleero tuyingiza abantu bangi mu kibiina olwedde kati ekiri ejjinjawo kirabye ekibadde kirungi abantu bangi batwegaseeko nga balina Honorable Mwirupo bayingiza abantu okuva mu NRM omuli Waswajuma abantu tuteekateeka okuyita abaveterani bonna mu ggwanga kunga structure egenda bayita bajje nabo balayire abamu bali very disgruntled balaga nti nno kyebalwanira tekyatuukirira era si basanyufu n'akamu so bagenda kwekolamu omulimu then abakyala n'abavubuka nabo bali mu kukola mulimu gwabwe ku levels zonna abakyala bakulemberwa Honorable Flavia Kalule abavubuka bakulemberwa Honorable Zaake abo nabo mulimu munene gwe bakoze era convention zaabwe baziraba kati tulinze kulaba nga tuyita abantu bonna abagwa mu biti ebinjawulo informal sector nayo eri catered for mu kintu kyekimu ekyakunga structure mulimu ba students mulimu abakyala akikirira abakyala era abeera ku lukiiko lw'abakyala akikirira abavubuka abeera ku lukiiko lw'abavubuka people with disabilities abalema oba abaliko obulemu abavubuka gwenga akulembedde n'enteekateeka y'okumubilizinga abantu naddala okuginga Nup n'ababika okusinziira ku records zammwe nabatwegaseko ejjinja beeyongedde ku nnamba nnene kati sobola kubuulira nti tuli bwe kubanga so tuwa ekifaananyi ekiri lwafu noga ntuweza tuli mu bukadde mu mitwalo bwegiti tuwezeza bwe tukubanga nkiwa record zino nga tutambula mu ggwanga abo abaatula basukka mu bukadde 15 abasobola okwatula naye bw'osanga bali silent bayingira akakadde akamu n'ekitundu abo abali wakati nga tubeera nabo bali mu bukadde 3 so kiraba nti mu buwagizi kubanga abo bonna bubeera nga obalirira abawagizi boyina obateeka mu bracket obateeka you figure them in nogamba nti kati naye nga abawagizi babeera waggulu na wansi nga bambuka bwebakirira naye nga tetukanka wansi wa bukadde 17 wemba temukanka obukadde wansi w'obukadde 17 kitegeeza nti nno mmwe musinge obuwagizi mu ggwanga abamu bwe mbala abantu amubalira ku lugisa mbala balonzi ne mulimu okubala abantu abali mu diaspora ne mulimu okubala ba students kati oyinza okuŋŋamba nti nno waliwo ba students abaana mu university oba kale okuva ku senior 6 paka senior 3 nga kuliko awagira mu 7 okujjako nga ava mu family oba mu trenches ezo eyo nayo ne generation eri mabega wa Nup eri mabega wa Kyagulanyi eri mabega wa people power kati you try to visit schools ogende nga okola sampling mukoze mutya okutranslating eno support into victory kubanga engejo nnyonnyodde muyina abawaga wembeera n'abantu nga obukadde 17 kitegeeza nti no muso okutwala victory n'okulayizibwa victory de tugirina naye okulayizibwa amaanyi g'emmundu gatulemesa so we have already translated our support into victory. We have asserted it. Ira kirabika ne botambula. Today we are in the eastern region. You can see the support. The other day I was hit in Chenjojo when they were fearing support, people's support. Twagenda embalala nga tulina support. Kati it is a matter of translating. And it is a matter of turning this victory into power. Chairman, ennaku zino tulaba ekibiina kye bayita MK movement ekikulemberwa First Son General Muhoozi Kainerugaba tulaba nayo kiringanga ekituddemu amaanyi era emabega kaabo twalaba ababaka ba Nup babiri
bagamba nno bakijoyininze kino kinenge kye kibatiisaamu okulaba nno abaka bammwe bayinza ate okwegatta ku ludda ate olugezaako okubalwanyisa. nziba ne Yesu Kristo yakyogerako nti oyinza okubumba ensuwa tobulwamu zaatika nekyo ekigana kera kukola ensuwa oziteeka mu kyokero ng'ogendera kufulumya nsuwa 100 n'ofulumyako nga otaddemu 20 n'obulyawo n'ofulumyako ensuwa 10 nezaatika. Abantu abo tobeetaaga sitwagala baatike naye ogenda okulaba nga tebasobose ne bw'oba mukwasi wansi n'okwata ensenene tosobola zonna kusurvivinga. Nze ndowooza nti nno bwe mbanga byennyingiza bingi okusinga byenfulumya ngenda mu maaso. Abavubuka ntera obbagamba nti bw'oba ozimba ennyumba olinga yebbirira kino najja n'amenya jjukira agimenya mu bubba tasobola kumenya buloka z'oba ozimbye gukera ku makya oyongera ozimbire dda yongeza speed okuba speed ye ey'okumenya enjuuyo. So ekyo kyakola kitono nnyo kugamba atakulako butakuzi kati nnyo. Waliwo eyaliko omubaka omu owa parliament yagambye kati nga baategese akalulu ku kitebe kya Nup nga abalonzi be bakaba Nup nga akalulu kali wakati wa Honorable Kyagulanyi ne General Muhoozi. Tino osanga ate Muhoozi ayinza okawangula oba babiwuliddeko? Mbuuza ekikwatagana n'eggwanga mbuuza kikwatagana n'ababaka ate nga bava mu ggwanga ababaka bava mu bantu. Ebibuuzo by'ombuuza nze ndi mu bantu siri mu parliament. Mulimu gwange gwa kukunga kokota kunga buli kimu kyonna then ujja ku board kusunsula ugenda kuba batajja ugenda kulanga we position is wano wona twali mu kukunga gwanga okole twatandika okuva ekyaddondo tukunga bantu okufuna enkyukakyuka kati mbe tukunga mugiramu abantu abajjirwa abakazi abajjirwa ssente abajjirwa nga yegomba nti abaana ba Nupu balina kino Nupu waliyo kino abagala ogenda ebweru bana abagala visa kugamba opportunists n'abatali n'abagazi b'eggwanga bajja kintabuli owulira sina ya district gyenyiza kukozesa kwawula abantu abo but they are there and they are Ugandans abalina right okwekisasayizinga ebyo na byonna ne bamemba parliament abamwe bajjira ate ne Nupu ekiseera kyeyajjiramu ekya speed every Ugandan appreciates ekizibu kye twafuna nti no twali tulina okukolera mu crash program. Abantu ne bajja ku board ne babawa tiketi nze bannaye nsazeewo nwanira eggwanga lyange tubabuuza ebibuuzo it was through vetting ne bababuuza ebibuuzo ne bagenda ne ku ground ne bakola visibility study and that's how people got tickets. By this time but tunaba tufuna structure oboolyawo kiyinza okudda mu people power mumanyi g'abantu nga balina okuleeta oba okusala amagezi gonna kubanga amagezi tegasobola tubula naye ekyo tosobola kyewala kubanga buli omu yajja ku board era mukulembeze waffe agamba tujja balabira ku bikolwa byabwe era babikoze bibye byange bannayuganda mbagaliza mirembe myerere. Tweyanziza nnyo tweyanzege Chairman Nyanzi okutuwa akaddeko nyongera okukuutira bannayuganda bonna abatulaba bagende ku mukutu gwaffe Bbeg Media ku YouTube. Bbeg kiri BBEG Media ku YouTube basubscribinge ate bawongere okulaba amawulire amalungi nga bwegate. Mbadde Kiggundu Edris mwebale okutulaba.